就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。In all the world, red glutinous rice is only grown here in Taiwan. This incredible grain is rich in all kinds of nutrients and is often used in Hakka rice cake snacks along with glutinous rice of other colors. Mostly grown in the East Rift Valley, anyone wanting a taste from the source can't miss Hualian's Jian Township, where you can get the award-winning sticky rice dumplings from a store decked out in traditional Hakka style. For a more modern take, try the red glutinous rice version of Taiwan's popular Guai Guai crackers. Hey, it's time for Talk About Hakka here on FM 100 ICRT. Hello， 大家好，我是阿兵哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是嘿 Josephine。Leo， 我们常常聊一些美食啊，还可以长知识哦，所以我一定要来问你，因为我最近蛮喜欢吃糯米，像说肉粽啊，里面有糯米啊。对对。然后我知道有各式各样的糯米，像有紫米啊，有黑糯米啊。对对对。然后最近我为什么看到还有红糯米？对对对。其实这个糯米它的品种很多。红糯米呢，在这几年其实还蛮流行的，主要呢就是它是当年这个在花东地区的阿美族的朋友啊，他们来种植的。我们的客家祖先呢就觉得说，这个米还蛮不错的，所以呢也开始把它推广种植了。然后呢，这个红糯米啊，它跟糙米一样，就是外表还保留了这个一层米糠，或者我们是说是种皮。然后它里头的营养成分呢，跟那个白糯米比较起来啊，就是比这个白糯米更有营养。应该会有更多纤维在里面。对，有很多的膳食纤维，还有很多的蛋白质。那为什么会有这个红色这个颜色出现呢？就是因为它里有很丰富的花青素这一个天然的抗氧化剂呀。所以呢，这个多的营养成分在里头，所以当年有很多的妇女在坐月子的时候呢，就会吃这种米。对，你这样讲应该是因为它有很多铁质在里面。对，没错。所以呢，近年来这个花东地区也把它研发出新的产品，像是米乖乖之类的，可以让这些旅客可以把这个好的产品给它带回家。对，这我知道。所以不管是从米食到零食我们可能都有这些糯米的踪迹在里面。厉害。好，那就来教这几个单词好了。好，糯米也就是 glutinous rice。How do you say that? No me. No me. Yes you. No me. 不要我吗？要糯米。Okay, that's glutinous rice. It sounds like no me, right? But it is. 那所以红糯米只是粉糯米吗？你讲对了，粉糯米。That's the red glutinous rice, which is very delicious and also full of nutrients. Now you know, and that does today's Talk About Hakka. 什么泰嘎？按子 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.